India's culture is among the world's oldest. Civilization in India began about 4,500 years ago. Many sources described it as Sapradama Sanskranti, Vishwavara, the first and the supreme culture in the world. Kerala's history has ample records to show that hundreds of years ago, the doors of temples, royal palaces, and traditional houses were equipped with highly intricate, foolproof, and attractive locking system known as Manichithratazhu. This locking system that is unique to Kerala seems to have been made order by skilled artisans. Consequently, most of the products come out as labor of love. Varapuzha, a village in Eranakulam district, is where this ancient tradition is preserved until date. Mr. Udayan and Mr. Vishwanathan are two skilled artisans who can proudly look back at over 3 decades of rich and varied experience in the field of metal crafting. എൻ്റെ പേര് ഉദയൻ. ഞങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള മണിച്ചിത്രത്താഴുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട്. ഒരു 2-3 തലമുറയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ തൊഴിലിൽ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് മുതലേ ഈ പുരാതന തറവാടുകൾക്കും ദേവാലയങ്ങൾക്കും രാജകൊട്ടാരങ്ങൾക്കും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലോക്ക് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്രപ്പണികളും ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറയുന്നത്. മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിയുടെ അതേ സ്വരം തന്നെയല്ല അതിനുള്ളത്, എങ്കിലും അതിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു സ്വരം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്നുള്ള പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിത്രപ്പണിയും കൂടി അതിനകത്തുണ്ട്. മണിച്ചിത്രത്താഴിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം പിച്ചള കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആ പഴയ രീതിയിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ പിച്ചളയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിച്ചള തകിട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസിന് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അത് കുഴിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒറ്റ തകിടിൽ തന്നെ ആ കുഴിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ രീതി. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഓരോരോ സംവിധാനങ്ങൾ, ലോക്കുകൾ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, ഈ മണി വെച്ചാൽ കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, താക്കോൽ, അതിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെ അത് പൂട്ട് വീഴുന്ന പൂട്ടുകുറ്റി, പിന്നെ ഈ തണ്ട് ഓടാനുള്ള കെട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. അത് 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ലോക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ താഴിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മണി കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് എക്സാക്റ്റ് മണി അല്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരിയോ അതുമ്പോൾ ടച്ച് ആവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് അവിടെ പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അറിയാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. It becomes absolutely interesting when one takes a closer look into the production of this lock. The sheet is measured and marked from all the 4 sides to get an exact square shape. Production of this lock is a tedious job which requires enough patience. The entire process begins by shaping a brass sheet into the desired form using a fly press machine. The embossed craft piece is heated using a furnace and a traditional wind blower. Charcoal of coconut shells mixed with mud and soil ensures heating temperature at all times. Once done with the heating, the craft piece is cleaned with the help of a brush. After the first stage of heating, the embossed craft sheet becomes lenient. This helps in molding it into a perfect shape with no cracks. The next process involves the creation of the key.
Based on its design and measurements, the further processes are carried on. The Manichithratazhu is an impeccable creation which inculcates both art and science. Later in the progress, the artisan assembles the most crucial element of the lock. This requires ample expertise and patience. Manichithratazhu uses a unique combination of the key's position and a sequence of several levers. Lock manufacturers claim that the precision lever mechanism of the lock is unpickable. As per the customer's requirements, quality lock sets are finely machined and beautifully plated in glossy, matte and antique finishes. The frame of the lock is pierced with utmost care, so that the key suits into the lock with exact precision. High quality brass and stainless steel is used in the production of this lock, thus it becomes highly durable and maintenance free. Once the internal lock is assembled, the artisan cross-checks the entire system and ensures it is flawless. The soothing sound played while operating the lock is what makes it unique from modern locks. എൻ്റെ പേര് വിശ്വനാഥൻ. 32 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ കണ്ട് പഠിച്ച് ചെയ്യാനാണ്. അതിക്ക് മുമ്പ് അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ടും തുടർന്ന് വന്ന ഒരു തൊഴിലാണത്. ഇത് കാസ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ താഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 1.5-2 മാസത്തെ വർക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് വരും. കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കൂടാതെ മൊട്ടാണികൾ, വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഇതുകൾ, മലരുകൾ, ഇതെല്ലാം അതേമാതിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബെൽ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ലോക്ക് സിസ്റ്റം പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. കള്ളന്മാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും കമ്പികള ഇട്ടൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതയുണ്ട്. തൃക്കോരം ക്ഷേത്രത്തിലെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്കുകൾ ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 3 പ്രാവശ്യത്തോളം മോഷണശ്രമം നടന്നിട്ടും അത് തുറന്ന് അകത്ത് കയറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ വർക്കിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതിൻ്റെ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഓയിലും ലൂബ്രിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Moving on, the artisan smoothens the surface of the lock using grit sandpapers ranging from 180 to 220. Properly crafted Manichithratazhu requires zero maintenance and ensures hassle-free operation for several years. Finer grit sandpaper is great for removing the scratches left on bristly surfaces. Efficiency of the Manichithratazhu is primarily dependent on the specially casted lever. Manichithratazhu is an outstanding example of fine craft from the medieval and prehistoric ages. Since these locks are made of brass, it helps in maintaining the glow for several years. Generally, Manichithratazhu weighs from 3 to 5 kilograms and costs about Rs 12,000 to 55,000. This varies upon its gauge and design. This brass hardware is used to close the door and lock it from one side.
It is an important element of the lock which plays a vital role in its safety. The name Manichithratazhu is derived from the sound of bell and the creative artworks on it. It is also popular for its unique style of traditional metal engraving artworks. Each type of lock made by a skilled artisan from brass came with a unique pattern of unlocking. The artisan's objective is to get the thieves into a dilemma. Tools such as vernier caliper and measuring scales are used for taking measurements with exact precision. This spectacular piece of metal not only attracts eye but also maintains standards of safety. The Manichithratazhu particularly enjoys a unique tag of reputation for the sheer varieties of lock and its safety. Eventually, the locking mechanism is aligned to the frame and secured using two brass nails. A lubricant is poured into the lock which helps to reduce friction between the surfaces. This also helps to prevent corrosion. Breaking a lock is a rare scenario when Manichithratazhu is used. Thieves would rather break the walls instead of lock to gain access into a house. It takes approximately 15 to 26 days to complete the production of the lock. The Ornate lock is procured by a few private agencies and exported to various foreign countries like France, Italy, Germany, etc. The magnificent Manichithratazhu is an age-old traditional lock of Kerala, which adorns the doors of fabulous Ettuket and Naluket. This ancient lock has become a style statement of modern houses in Kerala and other parts of India. The artisan creates attractive artworks on the lock using different designs of metal debossing tools. Lock manufacturing is one of the most important and employment-oriented cottage industry in India. An extensive marketing strategy should be brought into consideration in order to capitalize the export potential of Manichithratazhu. The state government will have to take needy steps to utilize the marketing viability of this lock manufacturing industry. ഇതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ രീതിയിലേക്ക് നീങ്ങണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം മെഷീനറികളുടെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം സർക്കാർ തലത്തിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസൻസിൻ്റെ മെമ്പർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ധനസഹായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും, അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. The brilliant artistic craftsmanship gives way to endless marketing opportunities. However, the secrets of truly understanding the cultural wealth behind it and preserving this age-old tradition still remains locked behind a Manichithratazhu.